Then of course, sabi natin kanina, subtraction can be done using other circuit, and addition can be done using other circuit. So therefore, logically, it is possible to have one circuit that can perform both addition and subtraction. So we have this as an example, a 4-bit binary parallel adder / subtractor. So anong ginagawa dito? Naglagay lang tayo dito na tinatawag nating control terminal. Now this control terminal is responsible for the mode of operation of this circuit. If this control terminal is logic 0, then our adder / subtractor will act as an adder. Pag logic 1 naman siya, it will act as subtractor. Okay? So, ito yun siya. If the control terminal is logic 0, this will behave like an adder. Okay? So, naalala nyo pa yung truth table ng ating XOR gate. So, it is 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So, sa XOR, 0, 1, 1, 0. Tama? Now, kung 0 yung logic gate natin, 0 yung control terminal natin, if A is our control terminal, pag 0 siya, ayan o. And then B is ito, B sub 0, B sub 1, B sub 2, B sub 3. Kung ano man yung value ng ating B, i-output niya lang yun. So, yung XOR natin dito is acting as a buffer. Pansin nyo. Naka-0 yung control terminal natin, di ba? Pag 0 ang B, 0 din ang output nito. Dito. Pag 1 ang B, 1 din ang output. So, mag-1 din ito. Di ba? Kaya pagka naka-logic 0 yung ating control terminal, this whole circuit will act like a binary adder. Pero pag ito ay naka-logic 1, anong mangyayari? Pansinin nyo to. Pag naka-logic 1 ng control terminal, anong nangyayari sa value ng B? Pag 0 ang B, i-output niya 1. Pag 1 ang B, i-output niya 0. Now, it is acting like an inverter. Yung XOR gate natin. Okay? So, therefore, pagka naka-logic 1 pala yung control terminal, this circuit will act as a subtractor. And this subtractor will use the 1's complement method. Okay? So, this is a 4-bit binary parallel adder / subtractor. Sir, paano kung gusto ko 6-bit, 8-bit? So, actually, you can do that. You can design that. But, wag mo lang kakalimutan yung design procedure. First, you have to plot out the truth table. From the truth table, you have to do a K-map. And from the K-map, you have to make to extract the expression, the function, the simplified expression or function, and then transpose it or convert it into the circuit. Now you have a combinational logic circuit depending on your need. Siyempre, pagka natapos mo na yung, usually ang ginagawa naman ito, pagka natapos mo na yung
logic circuit is i-check mo kung talaga bang tama yung pagkaka-deploy mo. So, kukuha ka ng magra-randomize ka dun sa truth table mo, ilalagay mo dito, ayan, tapos titingnan mo kung tama yung magiging response. Okay, so ganun lang naman yan, yung pagde-design. Bago mo siya i-put into actual na circuit. Okay? Now, sabi natin kanina, problem natin sa parallel adder is yung delay. Diba? Well, it is true. There will always be a delay. We call that in logic gates as propagation delay. Even a single logic gate will have a propagation delay. Halimbawa, meron akong NAND gate. Nag-input ako ng 1, 1. Ano dapat yung magiging output ko? O papasok pa yan sa internal circuit nito. Depende kung ang ginamit niyang circuit is transistor, diode, or CMOS technology. So, meron niyang delay time. Pagka in-input ko to as a certain instant, it will have a delay, usually in millisecond or nanosecond, bago lalabas dito yung output. So, may propagation delay na yung isang logic gate. Now, pagka yan kinascade mo yung logic gate, halimbawa ito, isa, dalawa, then ito, isa, dalawa. So, kailangan mong bilangin yun lahat. Ilang logic gates yung dinaanan niya. So, that is your propagation delay. Kaya nga, sinasabi natin lagi, it is best to deploy a logic circuit with the least number of logic gates. Para yung propagation delay natin is pinaka-mabilis. One way to reduce the propagation delay is to use yung ating mga fast logic gates. So, meron po yan. Mga fast na logic gates. An ordinary logic gate, let's say for example, have a propagation delay of 10 milliseconds. Now, probably you can get a fast logic gate that is in, let's say, kunyari 80 nanoseconds. So, masyado nang malayo yun. Or masyado nang mabilis yun compared dun sa ordinary na logic gate. But, of course, there's a limitation to this. Dahil physically, inside is binavary yan para bumilis yung kanyang propagation delay. There will come a time that it will have, or we will meet its limit. Another technique to overcome this propagation delay is to make another circuit na tawag natin as look-ahead carry generator. Basically, ang gagawin ng look-ahead carry generator, hindi pa tapos mag-operate si first full adder. Yung carry yung carry nauuna na. So, pagkatapos nung first full adder, automatic may output na ang carry para doon sa second, and may output na siya para doon sa pangatlong full adder. So, hindi na kailangan mag-antayan. Okay? So, that is the look ahead carry generator. Parang ganito yun eh. Ito kasi sabay-sabay, assuming ito sabay-sabay ko in-input. Now, bago mag-start ito si A to B2, kailangan niya muna makita si C2. So, si look ahead carry generator, pagkalagay nito, mag-output na si C2, and then, maglalagay na siya ng C3. Maglalagay na din siya ng C4 para habang ginagawa natin yung operation for A1, B1, nagagawa na rin natin yung operation for A2, B2, C2, gagawa na rin natin yung A3, B3, C3, and A3,
A4, B4, C4. Now, paano ba yung look ahead carry generator? Ito siya. Ganito yung circuit niya. Okay, now paano nagawa yan? Madali lang yan. Mukha lang siyang mahirap. Kunin natin tong ito, this is a full adder, di ba? It has 3 inputs and 2 outputs. Yung input niya nadagdagan ng carry input. Output niya same pa rin, sum and carry output. It also employs 2 half adder. This is the first half adder, second half adder. Now, we're gonna draw our attention to this outputs. Output of the XOR gate and output of the AND gate. We call this intermediate variables para madali na lang. Now, P sub I is A sub I XOR to P sub I. And G sub I is AI and BI. The output sum and carry can be expressed in terms of this intermediate variables. We can easily say that S sub I is P sub I naka-XOR sa C sub I. And C sub I plus 1, that is actually ito. G sub I naka-OR sa PI, ito, P sub I and C sub I. Ito siya. G sub I is, we term this as carry generate. Bakit? This actually generates the carry output. Okay? This generates the carry output if inputs A and B are logic 1. Doon lang naman magkakaroon ng G sub I, di ba? Pagka si A tsaka si B ay 1. Kasi kung sakali magkaroon ng 0 dito sa A and B, automatic 0 si G sub I. Ang sinasabi niya lang dito, this will generate the carry output regardless of this input carry. So, hindi ko na kailangan antayin yan. Titingnan ko lang yung input ko sa AIPI, makakapag-generate na ako ng output. Bakit? Di ba yung ating full adder? A0, P0, Cin, A1, B1. Kasi ito, oh. C sub 2. Kailan makakapag-start ito? Yung operation nitong full adder na to. Di ba pagka lumabas si C2? Tama? Kailan lalabas si C2? Pag natapos si AO plus BO. Ito plus Cin usually. Assume na to 0 kung start yan siya, di ba? Now, ang sinasabi dito sa look ahead carry generator, ito yan siya. Si carry generate siya eh. Ito si C3. Yung i-feed niya dun sa pangatlong full adder. CA2, B2. Tapos meron tong C4, di ba? Ang sinasabi dito, para makapag-generate ako ng C3, hindi ko naantayin yung carry input. Ito, hindi ko na to antayin. Bakit? Ang nakadepend lang naman si G sub I dito sa dalawang ito, sa taas niya. Eh, di ba sabi natin, assume natin kanina, na sabay-sabay natin i-input ito. Si A2, A1, A0, tsaka si B2, B1, B0. So, kahit hindi pa nakakapag-generate ng C2, itong first adder, at kahit hindi pa nakakapag-operate itong second full adder, kasi inaantay niya si C2, magkakaroon na ng C3. Diba? Magkakaroon na ng C4. Bakit? Ang tinitingnan niya, ito lang. Wala siyang pakialam dun sa carry input. Okay? So, that's why it's called carry generate. Now, P sub I, this is called the carry propagate. Bakit? This is the term associated in propagating the carry from Ci papunta to Ci plus 1. So, ito kasi yun eh.
So, alin yung responsible para magkaroon ng Ci plus 1? Ito. Diba? So, ibig sabihin, magkakaroon lang tayo dito ng delay sa una. Dito, itong operation na to. Bakit? Pag nilagay natin tong lahat, automatic magkakaroon ng C2, magkakaroon ng Ci. Kasi itong P sub I, alam na natin yan, carry propagate yan. So, automatic, itong output magkakaroon din ng C sub 3. Dahil may C sub 3, may input ka na dito sa pangatlo. Gets nyo ba? So, actually, ito yung tinitingnan na natin dito. Ito yung intermediate variables na to. These two are responsible for that look-ahead carry generator. Basically, what they do is, before pa matapos yung operation ng previous full adder, i-output na nila yung carry para makapag-start na yung susunod na stage ng full adder. Yung susunod na stage ng full adder, meron din yung look-ahead carry generator. So, bago pa lumabas yung carry input, meron na ulit yung carry output. Sa pangatlong full adder, ganun din. Bago magkaroon ng, or bago pa matapos, bago pa ma-inputan ng C3, may C4 na yon. So, nare-reduce natin yung propagation delay. Now, from this, we can actually pwede na nating tingnan yung bawat carry. So, ito di ba? Ito yung equation natin. Si is P sub I XOR to C sub I, and C sub I plus 1 is equal to G sub I plus P sub I C sub I. So, if we're gonna get an equation for C sub 2, so I plus 1, that would be G sub 1 plus P sub 1 C sub 1. We're gonna get an equation for C sub 3, that would be G sub 2 plus P sub 2 C sub 2. But C sub 2, we can substitute this, ito yan siya, G1 plus P1 C1. So it will become G2 plus P2 nakaan sa G1 plus P1 C1. So ito yung magiging final equation niya. G2 plus na lang sabihin ko, nalilito ako sa OR, plus P2 G1 plus P2 P1 C1. Si C4, that would be G3 P3 C3, and since may C3 tayo, eto siya, so it would be G2 P3 P2 G1 P3 P2 P1 C1. So nakikita nyo na yung pattern. Si C5, G4 P4 C4, and since C4 is this, then C5 would be G4 plus P4 G3 plus P4 P3 G2 plus P4 P3 P2 G1 plus P4 P3 P2 P1 C1. Diba? So ito na yun. Pag in-implement natin, tingnan nyo si C2. G1 plus P1 C1. Ito siya, G1 naka-OR sa P1 tsaka C1. Ito pala si C2. C3, G2 plus P2 G1 plus P2 P1 C1. G2 plus ito P2 G1, and then ito is P2 P1 C1. Ito pala si C3. C4, hindi na lang nalagay si C5, but so on and so forth. So ito, pwede din natin to. C6, malalaman na natin yan. C6 pala is G5 plus P5 C5. Tama? But since C5 is this, lalagay lang natin yan dito. G5 plus P5 G4. Multiply yung una dito, di ba? Plus P5 P4 G3 plus P5 P4 P3 G2 plus dito siya sunod P5 P4 P3 P2 G1
plus P5, P4, P3, P2, P1, C1. So may pattern na siya, di ba? Kahit ilang cascade pa yung gawin natin sa ating parallel adder, magagawan natin ng look ahead carry generator. O gusto mo pang dagdagan, C sub 7 naman. Pero kayo na maglagay nito. ang haba na, di ba? Okay, so that is look ahead carry generator. Now, gawin na lang natin siyang block diagram. Basta take note niyo yung inputs and outputs. Ganito na yung kanyang magiging itsura. Ayan. Look ahead carry generator. C1, G1, P1. Ito po yan. G2, P2, G3, P3, G4, P4. Ayan yan. And then outputs niya, C2, C3, C4, C5. O, imbis ilagay pa natin to, isulat pa natin to, hindi na. Half others na lang. Ito lang portion na to yung tinitingnan natin. No? Long portion na to. A1, B1, output niya, P1, G1. A2, B2, output niya, 2, G2. Diba? So, with this, na-reduce natin yung propagation delay time by using another circuit that we call look ahead carry generator.